ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ पूरी जो देख रेख बहुत ही वधिया ढंग दे नाल कीती जाती है। वधिया वंड इन्हां नूं पाया जाता है। सो इस डेयरी फार्म दे विच गावां दी पूरी वधिया तरीके दे नाल देख रेख कीती जाती है। आधुनिक तरीके दे नाल इस डेयरी फार्म दे विच गावां नूं चोया जाता है तां जो दुध दे विच पूरी तरह सफाई होवे। जो कि आपां आम तौर ते दूजियां कोलों दुध लैंदे आ, जो चोया जाता उहदे विच गोहा डिग जाता है। सो इस दे विच इस तरह कुछ भी नहीं है। जिस ढंग नाल दुध चोया जाता तुसीं स्क्रीन दे विच देख सकदे हो। जो दुध पूरी तरह सफाई दे नाल ड्रम दे विच जा रहा है। आधुनिक मशीनां दे नाल इस डायरी दे विच दुध नूं चोया जाता है। पूरी तरह थणा दी सफाई करके फिर मशीन नूं लाया जाता है। सो जो आपां ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਆ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ।